Dembo Devorje, Tide Jembo Jivu Dube Kalo Juba Lana Meba Lada Min, Dembo Sanje Jumde De Beje Wo Shaja Dubo La Chaze, Chedo Jazo Che Wo Dembo Jumde De Deshi Shebo Rajumbo Yada Bo Zobe, Rebo Don Shasun Dembo Devor Shebo Dide, Jivu Dube Kalo Juba Lana Meba Lada Min, Dembo Sanje Jumde De Beje Wo Shaja Dubo La Chaze, Chedo Jazo Che Wo 不抗这个你做决定的，三天的老公包对不？那你今天的那确结束的这结果就了小孩子，那个不嘛就都说上我一起也都是一龙波的，这把今天从那上面我。公布去你去了这的路，今天的微笑，谁都知我去了这的路，都是觉着西伯苏马西，年没看见去了这的路，对谁去颠簸，他们谁看被动波波，可能眼睛给自信，对心去了这的路。这像是我的一人给我眼中的东西，绝对等等就一把西给去了啥子了。这位老样子，老板的老肉的呢，今天当把样子的跟着老样啥子了。这样没下心给我喷什么草法的给，让给心里用水的那三个天把音。Karmara Marme Dain Gumasa Bachu Burda Milan Lotan Tindan Bundu Jeshanande Darda Sanande Tamjen Simbai Kovan Tobne Kyangyan Radilde Kadana Dan Siwe Lapchube Sive Solen Rowan Rowan. Page 3. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When a supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are within, I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one God, the thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts. To you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions. Do your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the four faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death.
Gindu Jimbo Dong, Janju Sembe, Gindu Jimbo Dong, Tao Jitu Shude, Teze, Jomden De, Tao No, Shijawe Chuji Nandagi, Dingin Zela Nyumbar Shuzo Yang, Teze, Janju Sembo Sembo Jumbo, Baba Chenreze Wanju, Paru De Jimbo Sama, Joba Nila, Nambar Tashin, Pumbo Ngabon, Dala Yang, Rajingi Tombar Nambar Tao. Thank you to the London Bashari, Janju Sembo Sembo Jumbo, Baba Chenreze Wanju, Lati Gajimeso. Kana la sheragi bharadu jimba sama cheba cheba deba de shidala bharja de ge jeme badang janjo zimba zimba shumbo baba chene ze wansho ki sedan zimba shari da de bala de ge jeme so rige buang rige bumo kana la sheragi bharadu jimba sama cheba cheba deba de titar nambar da de Mawandela Nayan Rajingi Tombar Nambar Dabar Jezum Dom Zodom Bawan Dombani Zozo Zule Dombani Jimayin Zo Jimayin Nonde Shindu Torwa Donde Jidon Dijidan Nambar Jiva Nandom Bawa Shariva Tetar Shetan Jitombani De Zini Meba Magi Bama Gaba Shima Meba Shima Dangsha Kama me bao sharibu de darshina tombani la sume zorwa me duji me nambar shiba me mi me nawa me name che me lume yime zume rame jime reja me jume lume ye kame bane ye kame ye nambar shibe kame varde yame do mariba seba me bane gashi sebe varde yame do Descendo do Wadam, Kunjum Wadam, Gobadam, Lame Yeshime, Toba Mima, Toba Yamedo Shariba, Simanum Toba Mebe Jiri, Shiragi Varudu, Jimbala, Tejine, Desimna, Jeba Mejin, Tava Mede, Chindela, Shinde, Nyangele, Devetare, Chindu, Sundu, Number Shive, Sungi, Hanshi, Shiragi Varudu, Jimbala, Zenela, Meba, Yanda, Barzobe, Chanchu, Cherogi baru du jimbenga, riba jimbenga, lana mebenga, minyamba dan jambenga, donga tanjira de shivar chibenga, wina jimbar shivar jade shirogi baru du jimbenga, meba tayada, kate, paragate, parasamgate, buddhi soha. Sharimba Janju Simba Shimbun de Tarshiragi Bharati Jimba Sama Lata Parjao Chomden de Dinge Zende Shinde Janju Simba Shimbu Baba Jinde de Wanchu She Jawa Jine Lekso Rigi Bo de Shinde Jida Kiki Temba Shinde Shiragi Bharati Jimba Sama Tate de Shin Shaba Nam Gyan Jesi Ram Chomden de Ge Sedan Demba Shari Dati Budan Janju Semba Jembo Jinre Se Wanju Dan Tam Je Dan Dembe Kore De Dan Hadam Nidan Hama Yindan Trisa Chipe Yiran De Chom Den De Ge Sumba Lang Paradu Page 11. Thus did I hear at one time the Bhagavan was dwelling on 300 feet together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity.
They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold of the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas dwell in the three times by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Dayata Gade Gade Bharagate Bharasam Gade Bhante Swaha. O Shariputra, this is how a bodhi. 거의 다 드리면서 사포고 높으니까 높이 준주 진짜 자세 자주 쓰면 줘봐라 라바 센터 하고 갖다 자주 쓰면 줘봐라 랍투버 지고요 자주 쓰면 줘봐라 랍투버 이나 아니 다 말한 거 지금 미세티 아니 또 같은 미세티나라 이거 있나요? 다 소소를 지금 밖에 내가 그냥 같이 세고 요바이네 다 이거 소소가 지금 밖에 다 다르게 좀 요바 있나요? 그 후에 요바 대양 장주 섬을 로좀 치는 정도 요래 다 단단한 거 조디 세디기까지디 대도들라 나 준주 재미지야 되다 믹스에 들어와 지금 요말 가진다 하고 치마 되니 생각다 세디기 대도디 하고 한도 수수가 가리 여바이나 대수수 거기에 심사로 왔다 자체 치마게 대독디 제가 세디기 류된디다 화장기 저 첨부 여바 치마게 대독이요 가리 연구 여바이나 세디기 대독 돈이 아 어찌 소토고 여바 가르치 대화 보고는 대화 소도 동행 가르쳐 동행다 나도 영화에 이말이네 아직 초중년 거 돈은 아들 치매기 대화 투투야 사진 자선 상호 들으지요 대단 인디도 뭐 맞도 다네 미지 소소기 미지 가도 여바디 아니 다 치만 대화 주제기 안제 자기나 루투버치 디소투고요 디치돌라 내가도 최신이 지기요래 손으로지 Yes, now we on Thursday, when the Thursday lecture is in the way of the Bodhisattva, taking this as the basis for our topic, which is the training and the discipline of Bodhisattvas. As has been said, we would become capable of engaging in this discipline. And should we become capable of that, then in this life, though it's just this present life, nevertheless, whatever issues we would wish to avert, whatever we would realize in this life, we
require for those things the awakening mind of bodhicitta. But especially, it is not in connection with this present life that we must exercise the awakening mind of bodhicitta. It is in relation to successive lives that the awakening mind of bodhicitta becomes indispensable. What is occurring now in the present life is already occurring. There isn't very much adjusting or altering it. But what will come in successive lives is closely connected to what is done presently through this body. There will be, of course, pain and sorrow, but here in the present life, there is the means for ensuring that there are supports in successive lives for our well-being. And to this end, we engage in the lecturing and listening in Bodhidharma. 곧 이제 제가 얘기 듣는다. 이제 그 한달 미시티 랑게 사는 루틴 해버지 여바티 아니 디다 미시티 기타 네 두야게 또 주수기 차네 미시직 랑게 미시직 디 다랑게 자주세베 저벌 냠도 랭 투과 직고요. 제 중화이나 아니 담아도 미시티 다 오늘 자네 미시티 한다 템바 생게 차바 내가 근데 인도 땅아도 담고 거기에 이제 자주 있으면 소프트웨어 여바티 땅안 담고 롭존 치고 얼마 롭존 맞아봐 자주 있으면 롭톡세디 여마르와 제가마도 롭존 치고 이와 인도 땅아도 담다 주수 캡 대대지 된지 아니 직하게 산에 대대지 알아도 대대 좀니 나도 되게 치 자주 있으면 꼴라 니시 치 대대지 여서 인도 니시 제바티 아니 배 다랑이 연내는 산다 캐투바 간다 퇴베 되는데 라베게 냠술랑바 간다 그 수주기 냠랭이 돌로 투쇼메가 치투야 돼 다디 년가 자기 열애손으로서 And that is the way that it is. With this exceptionally valuable human endowment that is ours for a lifetime, it is a lifetime, one's life. And in that time, one must become capable of engaging in the discipline of the Bodhisattva through the awakening mind of bodhicitta. And if one does do this, then in actuality their life becomes meaningful. But in order to be able to engage in that discipline of the awakening mind of bodhicitta, one must necessarily study first. It wouldn't follow, but from first study of it. So we make the time required for that and gather in this place as we do, for the lecturing and listening in Bodhidharma. And then we would apply what is learned in study, apply it as it is in hand now, available to us. And this becomes critically important. 보트 스타트 제가 인지 좀 맞아도 냠네 제세 냠술랑 버레스 냠술랑 버세 담고 버레 라렌 따로 제발라 담고 시행으로 마시는 라렌 따라 다 두고 말와 제가 담고 시행바 제 지도라 당아서 가르쳐 버렸으나다 강을 디댕이 자와 걸리지 뭐 있나양 하고 가도 자와 제약은 뭔가 자약 시직 아니 자와직 자외 유직 제바보스 어디 창네 아니 반다 자와치고로 어디 나시 가서 냠내 제야 되라양 다 반다를 냠내 제약을 좀 받으라 되다 된바 반다 냠내 제약이 시직 아니 제약이 냠내 아니 냠내 제고배 미유 냠내 친이 시리 참고를 해서 Then we speak of the need to practice, urging you must practice. But for there to be any application of a practice, one must
necessarily first study. So in order to develop an understanding, just as is the case in any ordinary activity where there is the basis for the activity, the agent, the action, and the act and the objective. So too in practice, it would be just like that there would necessarily be the basis for the action, the agent, the action, and the objective. 어투지 세상 근데 일이 준다 하면서 거기다 당부비 찍고 냠내 체하게 시드 쳐도 마소나다 다 렉스 하나도 다 냠내 체 시드도 가르선다 시드 어디다 하나도 그들에다 냠내 체야 되나 다 간다를 냠내 즉 냠내 기 거기 레 상이니를 털어 아니 다 냠내 체 시드 대샤 다 디나네 다 냠내 치료 담았다 자와드 가래에서는 제단데 자와드 가래에서는 먼저 단다 퇴선 몸숨 주고네 퇴바지 삼바지 몸숨 주고네 아니 다 이런 거고요. 야, 다 냠들란 거야. 그 미유디 가르쳐 다여기 유디 미유디 가르쳐서는 아니 다 랑기 되베 되는데 그루투바 미디베 되는데 세투바 어디 미유래 나디 되제 나 되제 그 두바도 뭐도 신이 수요가 아니 냠소리 바보 아니로 왔다 어 되되치네 아니 맞다 자주 선배 줘봐 냠들라야 돼 자주 선배 줘봐 도시라 보고요 그래서 As for first, the foundation, the basis for practice, that will be karma. The basis, the foundation of practice is found in karmas that are constructive or destructive, positive or negative. Based upon this, actions are taken, and the practice in its action, in what is done, will be activities in studying, contemplation, and meditation. In these three, in study, contemplation, and meditation, then the objective is to realize one's desires and dispel, alleviate all that is undesirable. And the actor, the agent, will be each person themselves. And by these, one will engage in the discipline of the Bodhisattva and train in this way. 뭐지 다 근데 이제 담아도 퇴선 몸숨 쓰다가 자와 퇴선 퇴바다 삼바 고버숨 저 단단한 저다저 뭐 퇴바도 거 퇴바되면은 퇴바되면은 퇴배 셔럽들하는 매나 아니 삼중구 셔럽 게 희요 말로 다 삼중구 셔럽 깨와 제발로 너무 퇴바돼 와야 돼요 제가 퇴배 셔럽 뭐지 다 퇴배 된디 아니 템베기 삼중 템바기 말아봐잖아요 거인다 셈네 말아봐잖아요 누구 못하는 내봐지 내봐 대가라니 그 양의 삼바체 아니 삼바기 된디 아니 랑이 귤라 랑이 셈다 또 냠도 자네 랑이 셈 삼베 된데다 랑이 셈이 부디 하대 많이 지구 돌투고도는 아니 bomba스 내가 bomba스 어디 숨디 딱 보를 봐지는 이거 이제 예벌도 인재진 연구야 그래서
So there are these three: to study, contemplate, and meditate, that are the activities for us. They are study, contemplation, and meditation, these three. They begin with first study. Where there is no study, there can develop no wisdom of understanding. So it is that the foundation for the development of any wisdom that will follow from contemplation will be found in study first. So first, study, so that there may be learned an understanding, so that there may develop an understanding that review and consolidation will allow to become integrated with one's own mind, integrated into one's continuum, so that the learned meaning, one's understanding, and one's own mind are no longer left separate, but are integrated into one. This is the way in which one would proceed. That's very sharp. Nishik lawyer, very sharp. Onbosheba, onbosheba, very sharp onbosheba check. Or a nishik lawyer. That's some young della, nishik lawyer, nishik better. When a tombani turned on what tuba chigro, tuba che. Tuba turning for tuba sharp run remado, Niko chikpore, jeba chair, nishik wrote the neck and yomar. Some young loaded that some between the and Tebek Yan and Yang Yang Jebachen, Tarchik Tarni Tarsundo, Jebachidama, and oh, that was don't when you turn Tibet Jebachevin, that what Karoja and Yeshig, Loken, and it Teresha, that there remido, Teresha, and Tati image Junzin and Resha some, and call Junzing Tone, that when you one year, you but this some young Lochagor. Never lot Tigaran, and ye shake you the Tigaran, but Lemon book home the Combayondi, and ye shake Tigaran, other Pagas, other Chala big tone, I see, and got demo to a member, other pay, rare member, true member, the legend more near to do, and you walk to us. Then I call Sheba River teaching we are responsible. Understanding through listening and study is an understanding developed through the sense faculties. It doesn't yet involve discernment. Discernment follows from contemplation of what one has learned. For instance, one has learned of the meaning to shunyata, emptiness, and then reflects upon it, contemplating and examining it, and then discerns the meaning. This then, the discerned meaning, may be reviewed again and again in repeated analysis. Then one is able to say confidently, it is so. It is demonstrated thus. This then, the meaning that is discerned, may gradually become as apparent as a visible object, unchanging, unmistaken, and then this is to realize the experience of understanding. Why is it? Bomsum Konanta, Kanda, Mute Trugor, the Mute Trugor, but Mute ready rang David turns, but David turns, they were Medeva to hear. Isn't that they were the other Medeva to hear singing it? I won't Medeva to hear the young Momashena.
아니 대화 루트고 말해라 대화 뭐 쳐고 말 그래서 대인도 말한도 없어 빅하게 냠내 집이 담보 동에 рем바데 예보 주나 아니 대화 나서 뭐 쳐도요 그래서 근데 대두고 남샤디 대화 대화다 메데베 동에 생이 됐다 뭐 쳐봐 다 대야 봐 대베 대화 생이 됐다 그런 준주 그런 게 시험을 너무 재밌다 대화 생이 가르스나 나랑 또 렌데 벨리딘 디 사직 공부서 사직 공부서 그래 동해지 공부서 그래 다 공부 딜렌 사회제라 또 동해지라 신 차죠 동해지라 신 차되어 있는데 또다 어 사직 공부디 마토르 아니 다 가다 대화 토바생이디 차기요 말했지 By way of these three, study, contemplation, and meditation, one must realize their objective. And that objective is the realization of what is desirable. And what is desirable is well-being. And what is undesirable is pain. One begins, nevertheless, by becoming familiar with pain and sorrow. For without first a familiarity with pain and sorrow, one will not later realize well-being. Then the first action to take is to become familiar with pain and sorrow, and then one is primed and ready to become familiar with what well-being is. What is desirable is well-being, and in the context of the way of the Bodhisattva, this well-being, which is desirable, is related to the understanding of the physical body in this lifetime, which is a compulsorily acquired, contaminated aggregate, also known as a painful aggregate. Once one is born into it, experience is naturally painful, and it will not be, and we will not experience well-being until that aggregate is finally abandoned. 뭐이 근데 이제 다 동해지 공부 디스 나도 공부들아 동해지 공부 있다 그래서 동해지 공부 디는 다 깨워 고추번에 아니다 나의 동행 가의 동행 치워 타만 치워 동해서 딱 한다는 곧 그런 렘바네 손대다 동해 디기디 랑체스 예버려 그래서 다 동해 간다 공부 디 남 렘바 고추번에 손 동해 고추번 공부디 파 돌아봐 있나 아니다 동해 땐 돌아봐 봐 아니 동해 연구해야 돼요 말로 제가 르딘 아직 동해 공부 딜렌서를 제가 아니 걔가 나지 동해 딩들 안 채수 해봐 어디에 차려서 손수 So this, the contaminated aggregate, named as well the painful aggregate, once it is embodied means thereafter there will be the pain and sorrow of birth, aging, sickness, and death. In the end, death. The moment one is embodied into these aggregates, naturally thereafter one goes through pain. This goes along with the physical body. The moment it is gotten, the process of experiencing pain has begun. It will require the discarding of that painful, contaminated aggregate for there to be no more pain. With the adoption, embodiment in those contaminated aggregates, the pain of aging, of birth, aging, sickness, and death
ensue. 오이 근데 이제마다 컨테스트 레벨에 또 홍보디 유차와는 홍보디 가도 유가 이내 다또 동해지랑 신체레스 어디 대시 잡사로 왔다 이 인도 다 홍보디 유가 이나 다 동해랑 제수 요레스 다 뒤여봐 있는 다 먼저 컨테스트 오래 다 컨테스트 동해 홍보디 딱 컨테스트네 다 양조 매번 소레스 뒤에서마다 먼저 냠랭이 버티 쉐버 냠랭 랑도르 그런 거 들려 버와 다 동해 돌고 위에다 돌사기 시타고 풍부디 돌 풍부디 안ጆ권을 내 먹고 같이 주나 아니 거다 동해래 동해 용 먹고 같이다 풍부디 안조권을 내 먹고 위에나 아니 안조권을 동해 나기요 어다 된바 디네잖아 아니 다 냠랭 그런 거 되고 요래서 So, where do we arrive now when we have said once one is embodied into the painful, contaminated aggregates, it will naturally be painful thereafter when that has already been observed, that going along with the aggregates, then naturally comes pain with it. How would that then, the painful, contaminated aggregates, be removed, addressed? Through the adoption of practices proper to adopt and the rejection of those which are not. If one is to abandon pain that accompanies the contaminated aggregates, one does so through the practices to adopt and rejecting those to reject, so that later on one does not necessarily again compulsorily acquire those same aggregates and experience pain once again. Instead, having discarded the aggregates, no longer does one experience pain. 근데 이들가 냠랭 그런 거 컨테스트 레벨에 쓰다마다 홍보디 제부 동해지 홍보디 다 양조 권을 내 먹어야 아니 내가 있나 아니 코알레스 코알 아고 동해지 풍부라자 권을 내 먹어 그 동해를 버리는 가와다 나와다 치워지게 그거야 버리 봐서 용돼 그 가진 나야다 시야다 시작이 홍보디 품대요 와 나 양조 품부디 매바 소거래 품부디 양조 권을 내 먹어봐 지 디스가 있나 동해디가 요 말에 그래서 뭐다 품부디 양조 내 먹어봐 간데 소거래 저 여러가 근데 소거래 했으니 아니 나 방자리 남샤디 시험 거래서 이거를 얘기도 안 했다 그게 방자리 남샤디 그래서 How, through practice, does one ensure that they do not compulsorily take embodiment again into contaminated, painful aggregates and thereby perpetuate samsara? For once one is born into such aggregates, then will ensue naturally painful birth, aging, sickness, and death in the natural series. When these depend upon the physical aggregate, how are we to prevent ourselves from once again finding ourselves embodied in those contaminated aggregate so that we do not experience again pain? We do so through the practices recommended for adoption and rejection
and principally by concentrating upon those which are to be rejected. 어였다. 뭐 스데다 발랑타 그 말한도 것 여기 공대 공부 대랑 사무코대야 수기 공부 나요로 수기 공부 소요 공부 뒤시 공부 뒤시 공부 나버지 공부 나요 그래서 공부 나오티 강가로 사지 공부 보통의 공부 어때요 여러분 공부 스데다 수불 뜨고 삼단요 봐 얘는 어친지 차로 와서 Aggregates, the skandha, are not only the skandha of form. There are 5 skandha, 5 aggregates: form, feeling, discrimination, karmic formations, consciousness, and these are all contaminated aggregates. To understand when skandha, aggregate, is mentioned, only visible form is too limited a scope for what skandha are. 배낭어도 말아서 예배 금바로 예배 금 들로 대바와 나고로 만들어 딱 그래요 부모가 한다 온도 교대요 부모가 온도 교대 딱 만들어 이 부모 저 모두 이거 그 온도 교대요 그다음 만들어 동해라 봐 동해게 나는 동해대 교회 동해 가가 만들어 온도 교대요 딱 얘네야 컴 공말로 삼대 컴도 소매지 컴로 소와 동해도 요말 소와 동해다 아니 딱그 구매래는 소와 따녀마도 요말 소와 따녀마도 소와 대도 요말 수기 컴로 소와 대와 얘기도 매죠 타요 선생 컴로 저걸 차상 얘기도 어떻게 차대요 그래서 Zukmekamla yomare, zukamla tortanyum kyanga. 따녀마 Tadi, ani zukamla ani niga yore. 네가 소와 대와 동해 동해 예서는 매제 카카시요 We are presently occupants of a desire realm. We are desire realm beings, and for us, the 5 skandha, the aggregates, are occurring manifestly for us, the skandhas of form, feeling, and so forth. And involved in these are coarse feelings of pain, the sensation of the suffering of pain, the sensation of the suffering of change. These are occurring for us manifestly as desire realm beings. In the form realm, there are painful and pleasurable feelings for form realm beings, and then in the formless realm, in the realms of mental absorption, there are neither. There is only neutral. There is only the neutral feeling, sensation. 남대지 컴라 남대기 컴라 소와 동해 요말에 소와 동해 요말 소와 대와다 따녀다 이대요다 어디만도 소와 동해 요말에 숨지 Ali di sora ani dewa di yoris. 저요 Ani zugme kamla. 도매금 소다 요말 도매금 소 따녀마도 요말 상황에 봐 소 따녀마도 남대지 컴라 남대지 컴라 소와 대와다 이대요래 또 따녀 숨도 동해 요말 In the form realm, in the levels of mental absorption, there are pleasurable sensations, both physical and mental. Whereas in the formless realm, there are none of these, only the neutral feeling. 대단 소와 저는 중매 참나 자샤바는 중매 감로 소와 따녀 뭐 대두 소와 매가 인디 아니 중매 감로 탈바다니 망고 요래로 탈바
Tarpa ani tiki maboyore, dogi maboyore. As the formless realm involves no sensation of pain nor of pleasure and is an experience in a neutral feeling. For that reason, there are many who consider that liberation. 내 인도 잠바다 아주 다니 간다르다 디차버다 하게 토 간다르디기다 어디로 변하다 사제 년년이 풍부디 딱 간다 년년이 사제 년년이 풍부디 서로바이나 아니 동해 종의 년사기 때문에 동해를 타러 봤어 사제 년년이 풍부디 양조 원에 내보고 여바이나 그 거라 걸어왔어 다디 셰다 디네 다고 코알라 가르치는 거를 그 코알라 가르치 타르게 코알라 타르게서 다 디케지 디가네 아니 다 다지만이 랑도르 케지 들려버레세 다 랑도르 케지 레온도 잡았다 코알 양조 코니 디기 아니 그 가르치는 거를 아니 거기 유 코알라 거래 유 아니 니모 왕 니모디 주 니모디 마방이나 주님한테 왕이 와야 되기를 시리즈마다 아니다 가르치었으나 방자 주 유모도 유모티기 제부 동행이 있을 방자라 또 뜻이 잡은 거라서 These compulsorily acquired contaminated aggregates, these that are compulsorily acquired contaminated aggregates, when they are eliminated, abandoned, then that is the elimination of the basis for any further suffering and pain. That is escape and liberation from pain. If this does not occur and the aggregates are not abandoned yet, then we'll repeat samsara once again. So it is said, abandonment of the compulsorily acquired aggregates prevents perpetuation of samsara. And why is it so? What is it that otherwise perpetuates samsara and prevents liberation? We find the answer in the presentation of practices to adopt and to reject, for the reason that the cause of the perpetuation of samsara are mental afflictions, the klesha, that have not been abandoned. Where they are present, samsara continues. Therefore, the klesha, the mental afflictions, and their consequence, the experience of pain and sorrow, are what are to be abandoned and what are observed in the presentation of practices to adopt and to abandon. 라용도 딱 방제가 난 패션 그 전부 다 방제 유모 유모기 왕기 아니 레사 아니 레디기 제부 아니 동행 딱고 두십니다 레디 제부 동행에서 그래서 동행이 영향이 돼 동행이 양고에서 동행이 양사기 공부들 사진 공부들 어제다 공부들도 동행이 깨버려 동행이 깨서 동행이 깨버 진이지 뭐래서 니모드 가래서 니모드 가래서 아니 신에다 또 마리바스 디네 되자 공조 마제 마리 대존 나와신 나자에 니모 툭 같은 들어가면 이제 뭐들 해서
Magil. Magil, you know? 공도 마지요. 저- 아니 대선 Tawa. 나와. What are to be adopted and rejected include klesha, the mental afflictions that are to be abandoned, because by the force of the klesha, the mental afflictions, one accumulates further karmas, and the result of these karmas is pain and sorrow, the experience of pain and sorrow, which takes place in the sight provided by compulsorily acquired contaminated aggregates, where the experience of pain occurs. Where the aggregates are present, then ensue the experience of pain, created by the klesha, the mental afflictions. The klesha, the mental afflictions, which are principally the 6 root klesha, mental afflictions of desirous attachment, anger, ignorance, pride, doubt, and view. 거의 대단한 거예요. 뭐 사가지 니모지 강가 계약이 저 사변으로 저 지금에서 나왔어. 아니 쌤 강가 배 동의 계약이 줄어봐. 동의 계약이 줄어 쌤배 강가 뉴모가 제스는 배쌤 강가 대외처럼 주는 마땅한 동의처럼 막 독단계 원래 뉴모 봤어. 딱이 없어서. These 6 that are like the seed for any further afflictions and klesha, and for that reason, these 6 are called the root afflictions. They are the cause for a mind's becoming afflicted, a mind that becomes an afflicted thing, not in no way virtuous. 거의 대단하다. 대대들 사진 대대들 어디 중저量的 딱 반대 풍부 동해 민주백이 동해 세고 유바이나 동해 빵고 유바이나 딱 가리 빵고레스 딱 빵고레스 니모디가 자외 니모디가 빵고 세고 자외 니모디가 빵고 이나 아니 다 양조고 보알 거래 레 산이 영 레 산이 메나 레디메나 아니 보알 거래 유영을 이 매바이나 꼭 보알 타르 하고 있지라 타르스 그 시험도 다고 타려야지 여바지 학사 왜 타르지 람지다 타려야지 여바지 때문에 아니 다 냠내게 좀 받아 대어 되게 대어스기 다 시작이 어려서 And where does one arrive by way of remarks like these? They arrive to an explanation of the practice with its stages and well-being, which is related to which is the root. It is the place where liberation occurs, so that there is no longer further cause for birth again into samsara, for the reason that there are no longer karmas. There are no longer karmas because through practice, the 6 root afflictions, the klesha, that are to be abandoned, are abandoned. And the karmas that perpetuate samsara are no longer present. 거의 거기 콜 이제 동해를 찾아 타르바 쓰는 거 탐전 즉시
법적 탈바디 법에 여봐 시험도 좀딱 간대 속으래 그래서 뭐 아니 다 법에 람 람댕이 빠지기 시험도 아니 다 법적이 유다 아니 법에 지고 탈바니 시험도 아니 랑제 시험 그래서 다 도저히 좀 빠지 랑제를 좀 빠지 어두 신뢰를 해서 Escape, liberation from pain is realized. This is the realization of liberation. Now, how does one realize it? Through the stages of the path that involve abandoning what is to be abandoned in order to realize what is to be realized by way of practices to be abandoned and practices to be adopted. 그래서 이 람댕이 좀 시험도 아니 다 남주를 받게 시험 올 남주를 받게 시험도 좀 다도 간다를 남주 뭐 거기에 타르바 톱지기 유익이 남주 좀 시험도 아니 남주 뭐 나도 남샤 다 간다를 거기에 간다가 좋다 가는 데에 셔를 연구도 있는데 남주 뭐 나시도 좀봐 이 공부 뛰고를 시야게 남주 뭐가 공부 뛰고를 시야게 남주 뭐가 신 도시는 세상 이제 연구요 그래서 In explaining the truth of the path that involves stages of the path and the causes for realizing liberation, we find as they are presented in the Prajnaparamita Hridaya, the Heart Sutra, 5 stages. And there are 5 stages for those of keenest intelligence and 5 stages for those of lesser. 이보다 당고 수면 처음에 그 걸을 수 동바고 동바지 수로 동바지 드시면 당고 시대기 수기 되게 동바지 시험도 그것도 단지 지시도 치 다내만 매매 나면 나면 재면이 망고 잘고 매매매 망고 잘고도 어 잘해야 돼 그거다 남을 망할 자네 어 맞다 간다 법전 치어도 매매매 세 대생아요 나요 좀 남을 망할 자네 시에요 손수 In the Heart Sutra, in those first expressions of form is emptiness, emptiness is form, emptiness is no other than form, and so forth, the explanation given is based upon form and provides a general explanation. Then later repeated again are there is no eye, no ear, no nose, and so forth, one after the next. Know this and know that. Know this and know that. And as this is explained, there are 5 sets of these denials. 처음에 나서도 예서가 되어서 벌상도 부디 소화도 공부내고는 아니 라무제 뭐가 냠는지도 시작을 And then the mantra Om Gante Gante Para Gante Para Sam Gante Bodhisattva are found 5 parts again for individuals of the sharpest intelligence. 이게 거죠. 그다음 방제들 랑제게 대시켜버 다 한다는 거죠. 람기 동해 뭐저체 동해 뭐저체다 동해 방구 여바 있나 아니 봐야 돼. 가리가리 방구를 했어. 방제되게 뭐저체
딱 방법이 대화 토백을 된다고 가리 냠내 치고 해서 남나게 냠내 치고 해서 방절란다게 냠내 치 모두도 제거래. 나 대단 아주 she고야 참으려도 가와 요래서는 딱 아주 니모 사회 니모 뭐 대다기 아니 가르쳐요 그래서는 말하도록 다 단단 말하도록 지그랑을 미드비 동에 모티는 용대하다. 여배 대화다. 일러 삼을 저만하지 마요야 돼. 근데 그 상황에 수유 제발해야지. 아니 니모 되게 제발해야지. 아니 니모 수술해야지. 한다에 니모 쪽도 대시적이 그래서 Practices to adopt versus practices to reject are presented in this way as the path is presented and pain and sorrow are made familiar. Pain and sorrow introduced so that they become familiar, so that they may inform what must be abandoned, that this and that and this and that must be abandoned. And then, as for what would be adopted, the practices, these are described by way of the 5 paths. Now, where do we find ourselves presently? We are concerned with the 6 root afflictions, for the reason that these 6 root afflictions are what continue for us our experience of undesirable pain and sorrow, and what prevent us from experiencing well-being. When we ask, what causes this state of, what causes this? The answer is the 6 root afflictions do. 어떻게 다 안다 니모 이게 마방이 봐도라 아니 랑나다 랑메 봐 제바 세스다도 준주 그런 거 대시 자다잖아 아 니모 되게 되시 니모 되게 마방에 봐도 아니 수르 랑 그랑나 랑 그다 메바 제바 직체 아니 동행 못히는 양고 동행 양 지수 디가지 요래 디가지 요마 세스 마야메 봐 동행 빵메 냥와스 동행 빵메 저러와스 그때 그 영어고 쳐봐서 아니 너버 집에 뒤 타에 봤어. 간다 뉴모 되게 마방을 이나다 너버 주제 된지를 누구를 주제 된지를 누구 말에 세야게 근데 간다 뒤기 전에 타매 봐. 아니 동행 이야기 간다 책 전에 책 매봐. 어머야 근데 차죠. 근데 이들도 맞다 뉴모 생이들라 유무 단다 자외 유무 초 장가 제도 오 데 유무 초들라 가두이네 콜라다 아주 미들 저이는데 아주 되게 지존을 미는다 아주 고도 조고이 고도 아주 조고 말에 고도 아주 잘해 고도 아주 조고를 세게 느끼기로 어디나 지체니 유무 뒤에라 랑그 초 가두이 지른 거 말에 초 집어이나 아니 그 동에 못치는 양고를 지그레스 어 되게 대신 시고는 시고 열어서 Allez, ça c'est CD. rāngā mē Ani. rāngā mē bā chēpa Digda. Ani. dōngiā pāng mē lē jōrō wās dōngiā nyo bā chēpa tū tāyē wās Alright. anī nīmō chōsū chā mē rō wās So it is that until the klesha, the mental afflictions, are abandoned, one will never be free. One is unfree so long as mental afflictions remain. And this brings us to the heading of the section of the way of the Bodhisattva, which concerns us, the section heading, so long as the mental afflictions remain, one remains unfree, there is no freedom. Pain will be continual.
It is not possible to say there will be pain for this time and none afterward. Instead, it will be the pain is continual. In time, in duration, it will be incalculable. For wherever the mental affliction, the klesha, the six root afflictions which we have described, wherever these are present, just as we say of others, we may say one is a friend, another is a foe, one is a friend, this is a foe, they are not, and so forth. It will never do to ally ourselves with the mental afflictions, for the mental afflictions cause continual pain. The four headings for this section of the text then are that where the mental afflictions are present, one is unfree. The mental afflictions prepare the way for endless pain. In time, pain will be unlimited due to the mental afflictions. Therefore, it will never do to ally oneself ever with the mental afflictions, these four. 대단하다 되게 인디스 배드 렉처버 배드 만나서 한면배 지소는 만나서 지 코비 마 코마 가르미도 공연 잘해샤 공할 팬토도 공연 더래샤 공하다 저거면 코케 많이 파저거면 풀낸 거면 배 일을 샤야 오 대단한 저거 라는 마가고 그자 가외니 아니 지금 가니게 저거면 그 발만 숨센 디숨이 아니 다다 니가 도당기 다다 니 지당 도당 til라 빼샤네 아니 맞아 다 가르치고 그래서나 다 냠내지도 봐. 다 수임에 간데 너버치니 수임 봐. 당나 팬단이 수임 봐다 뭐 돼요데 아니 다 유모디들 뭐 쳐봐. 맞잖아. 아니 다뭐 마신 봐. 되지 더는 시적이 그래서 What is given to us as an illustration for mental afflictions? This is an illustration that ordinarily we say of another, they don't like me, they have harmed me in some way, so therefore they are my enemy. We say of another, they have assisted me, they have become my friend. We say of another, they're no friend of mine, nor are they an enemy of mine. They've never harmed me, they've never helped me, they're a stranger to me. We have these three: the friend, the foe, and the stranger. Now, these may be an illustration to us so long as we are able to apply mental afflictions, the klesha, in this light of what it is that has ever helped us, what it is that has harmed us. If we cannot, it will be of no use to us. 뭐야 하나도 괜히 너 소외기나 그리고 소외나 다다 니 따당기 균신 딜을 때네 아니 다 템발라 니에다 네비게 다스 라비 유나 다 아니 다 자문에 디 아니 다 하게 치르고 하다기 수수비 따대서 다디 다 많이 받다 딜이 신지 여봐 다 균신 딜을 때는 신 두고 열어서 So, if ordinarily the way that we feel about it is where another harms us, that is our justification for designating them our enemy.
and where another has helped us, then that is our justification for calling them our friend. Then if this is really so, then we must necessarily see that in actuality there is no external, that in actuality there is a true foe, different from that ordinary foe. 어이, 당부 준세, 당부 삼로 땅와이나, 라는게, 뇌버진이 미지 삼로 땅여로, 라는 마가와, 라는 뇌버진이 미, 라는 자, 공연 잘했다, 세야게, 따야게, 대대게 자딜라, 다 맞아, 가리워서, 자대기, 맞아, 뇌 깨버이나, 뇌 사직, 이, 차가 유버지 깨버, 직세, 이라, 포타디 파랑, 뒤야, 좀라, 홀로 파니에, 펜타니, 양코수랑, 펜버치야요. 딜레이 인디 콜 자스 체니 오케이 베시 간다 말하 당고 치고야 인생 망고 매비 줍지 되게 삼아 당고래 소스 Anybody? 라 Anybody? Tambo niba sumba sumba. 아니 당고님 당고디 Anybody? 코 Tambo di jigsaw. 어, Niba kaya janka 장가지요 소포도 seyoba. 살지 이 Is it 숨지로와 niba? 이번에 랑 코파 다파 뚜 고추 Mibazoya. 랑 월서 매버서 여와 Understood. 그 탑시에서 뚜야요 좀바데 다들 수수 양파니에 따와 있나야 고추랑 수 더고차야라고 다 뚜이는 다인 뭐 되게 말어 뭐 남시는 그 좋아치는 더고차 세계를 수팬다고 주주 샤라요와 어딘데 돈은 곧 자들이야 안달 치료 자들 장원에 많이 받다 사무다 그것도 요래서 And if we really think about another who has done us harm, who of whom we say they dislike us and they do harm us, and for that reason they're my enemy, they're my foe. If that is our thinking, we may well undermine our own thinking, realizing that that enemy, though they may harm us, will only harm us a finite number of times, once, twice, 3 times, and so forth. Furthermore, they may be controlled in some way so that afterward they do not continue to harm us. As well, if we were to extend an olive branch to them, they may well return it and become a friend. In these 3 ways, we see that the external enemy may change, may become a friend. This undermines our ordinary way of thinking. 이스타티 가는 것도 이제 와도 뭐 다르게 나오나 내가 랑이 류다 근데 랑이 이거 류디다 셈니로 나 세들라 나들라 예 셈다 예 류니요 어때 류디게 랑라 페 네바 망부지게 랑나 마지바 요하다 랑라 페 소와 동에 망부지야 요 페 류르 페 나서 잡고다베 요 페 망부지에도 류디 요벌 때는 어떤 망부 나와 이거로 그래서 류랑 네바 용도 지나지 쌤그 삼로 땅다 마티 벌어서 남자 용거 지자 용거 마지바 용거 이나야 아주 류데 쌤들 드라스라 그 말에 다다그 말와 뭐 되게 손 삼로 땅나야 아니 봐줘 뭐 잘라 그 당원 치고 윤세매 삼로 치기 어려서 As well, we have our minds and bodies. We say of ourselves, this is my mind, this is my body. And both of these do, in fact, harm us. The physical body causes us our pains and illnesses. There are many pains, aches, and so forth inflicted upon us by our own body. As well, the mind, with its anxieties, its terrors, its disquiet, and so forth, harms us. Yet we do not ordinarily
designate our own mind and body ever as our enemy, but we see well that our reasoning isn't sound. 지단 수수고 처에 나와 거기에 자다 니지야기 진진디 자다 니들을 자다 니 다야시 or dress chen dambu che ba nyen chen thakba che bo ya di ta ko dungi che ge chu cha da di kang ga yong go ya di ge di ga hanen chungwa re si ta we gi ni mo di ge de yong go yo inde yi di ta ma ta ma du ge ta su re ta ni mo di ge di ta ma du mo ne ta di cha ge yo ta da di cha be jun zen ka re na rang le ne be le da zi ge yu bai na ta ne ni mo ne di su re ni mo di ge re 다 니모디가 자대 다 자원의 니모디를 해서 당으로 지금 여러 번 Our ordinary approach to designating some friends and others foes based upon what they have caused us to feel, where we have felt pain caused by another, we consider that harm, and therefore the person who has done that becomes a foe. When we experience pleasure, that is the basis for growing attached to the person who has caused it. And we see here that hostility toward the enemy and attachment to the friend arise from klesha, mental afflictions. So that in actuality, were we to ask who is the enemy, really the enemy are these mental afflictions. Why? Because they cause every harm that follows. This is what I am pointing out. 어이 제가 이리서마다 니모디기 다 너가 간데 제열에 삼었던 게 이번에는 땅나라 뇌백이 삼었던 직 단단 뇌 심복 삼었던 직 마음벌로 뇌벌 유백 삼었던 직다 근데 이거 뇌바 제 베스 지난 게 뭐, 하장 망보 유배 차네 다 드라마네 되니 뭐 이봐 담 두고 버려서 So then you would be able to see that because mental afflictions, the klesha, are harmful presently, were harmful in the past, and will continue to be harmful in the future, and across past, present, and future, this amounts to considerable harm. This should allow us to recognize the klesha as the enemy. 거의 딱 담으시바 실차고 당기나 말랑도 다 단다봐도 단대기 단당가랑도 밀루 되기 내가 다 수수 메시지 찍 나와야 아니 찍 나와 기바다 마기바 아니 찍 랑게 내당 마직바다 찍바 이게 삼로 땅네 다 되게 아니 찍바 되게 마직바 되게 다 삼로지 땅네 아니 마직바 되게 삼로 땅 강에 되게 삼로 땅 동에 되게 거 삼로 땅 와이나 되게 나타 하나 가서 뇌도에 어디 뇌버들 한게 템버기다 수로 템버 셰버 템버기 뇌버지로와 다 딥벨라 샤네 아니 마라타 디가직 bed네 차오 아니 야 삼로 자르초 그래서 If one really thinks carefully now about experiences had in this body, in this lifetime, about all of the experiences that were happy experiences, unhappy experiences, experiences of comfort and discomfort, reflecting upon all of these, all the instances when one was comfortable and then was uncomfortable, happy and then unhappy, reflecting upon these, recalling all of these become all of the things that have occurred already
that were harm already done. 오였다. 뭐마 뒤다 뭐 냥사제디 수제기다. 지기다 나들 동네 냥 셈바기다. 아들 뉴모기 원거랑었다. 네바키베기. 다 삼바 잡았음 제야르마도 여콜이 교주단에 개요 말와. 다 마도 데르 타네 랑라 마지바다. 아니 내 루비 나자 템기 맘다. 아니 지 파게 지조기 랑기 동네 가르지 요바티 아니 상관 니모 되게 오게 총화 이나 아니 마음발 간도 니모 되다 못으니 내고 총나 아니 거기 가가지고 내 지그래 세대 다디 먼저 부자차고 그래서 단행 그 동네 용화다 되게 배전된다 마음발 니모 되게 돼 간도 니모 되게 마방한테 못으니 니모 되게 온도 내봐 이나 아니 다 동네 되게 동네 다다 간도 sabje 망고제와 동네 배 라마가 제바다 동네 용화 체파도 매가 세야 됐다 제시디가 용교 동네 더 잘 버려서 Those are experiences that have now passed, painful experiences now past, caused by klesha, the mental afflictions, and now only memories. There is no altering what has already happened. But regarding what is to come, all the physical pain which is to come, the mental anxiety and terror, all of the disquiet in society, this follows from the influence of the mental afflictions. And in the future, that which will occur due to the mental afflictions are what inform these 4 section headings that describe how one will be unfree so long as mental afflictions remain, how pain and sorrow will remain unlimited so long as the afflictions remain, and so forth. 보니까 이제 삼도 될 때네 다 유무 대다 되게 나를 만들어 가도 되면 한번 제 유무여 말 유무게 만들어 가도이나야 햄베기 제여 말 햄베기 로주여 말 햄베 빼여 말 다달라야 여 말. 뒤 마음 발라야 그 내가 주바를 만도 햄버 주가 여 말. 세상고 그래 야 다 민문에 따서디 다 저희 유무 대다고 그래서 Then, thinking in this way, we would acknowledge that never in the past were the mental afflictions ever helpful to us. Never once. There is no single story nor account whatsoever of their having been helpful. No example of this ever from the past. No example of it from the present. And in the future, it will be more of the same. And so, in actuality, these 6 root afflictions are the foe. 보니까 이제 삼로 땅도 넘어다 유무 되게 뭐다 유무 되게 제레 되게 됐어. 이제 미지 시행고 이 마시나 아니 유무를卷的带了这牛没有吃现在 첼레드다 그렇게 주모서 있는다 상인들의 제만한 그런데 자유 유무 tru되기 아니 다 간데스 내고 유명 보내다 직세 아니 유무한테 그런 유무한테 뭐 간데 이메 이 배전하는 수대제 진짜 제만한 대시 잡초 계속 Unless the function of each mental affliction and the nature of each mental affliction is characterized, it will be difficult to recognize the peril of that
mental affliction. We haven't had the opportunity today to describe the nature and function of each of the 6 root afflictions, but we will, taking time in future classes. 니모 디게디다 가르쳐서 니모 디게디 강가도 하기 셈 간다 단다 마랑도로 니모 디게 강가로 수수비 셈이다 간다 배버게 많이 번네 되어도 차대요스 간다 마랑도 셈이나도 뭔지 줄대봐 되자다 셰다다 공도다 다 대존다 따와도 강가로 아니 그게 셈기 차 냠도 되죠 정말도 수수라 지금 보고도 전에 보고서 봐 강바지나 그 냠도 되기도 되나 싶고 셈을 나로 보고 강가 셈도 냠도 진 대대버 다 보도 좀 간다 셈도 냠도 가도 대베 링들라 건너버지만도 팬바요 말 세상 다 가르치고나 그 셈도 대화 매봐 유모디다 셈 니보디 아 대화 매봐 소토나 아니 니모디디 셈도 내봐 내야 되지 매봐 어디에 차게 요가 있는 또 땅에서 잡는 치세야지 뉴모 되게 되게 강가 사회가 뉴모 되게 되게 강가로다 이 축축다 매번 쓰나 아니 지내다 담배가 만들다 내가 지니 마지막 손이 아니 지 주주가가 매번 소토야 답시 요가지 그래서 뉴모 되게 되게 매번 마셔봐 있나 아니 내가 지니 매번 소마토 받아 지금 어디에 요래 손 The mental afflictions occupy our minds. These mental afflictions are in our minds in such a way that our own minds are out of balance. They are, our minds, easily swayed by each of the mental afflictions, by ignorance, desirous attachment, anger, doubt, view. They are present with the mind as friends who are gathered together. The mental afflictions are gathered together in the mind, and so long as they are, they will only do harm. Therefore, one must separate the mental afflictions from the mind so that the mind becomes separate from these mental afflictions, so that afterward the mental afflictions can no longer harm the mind. Thus, when we speak of practice, it is the practice to reduce and finally eliminate the 6 root mental afflictions, so that gradually that which makes the mind distraught may be removed. Until the mental afflictions are removed, there will be no end to the harm that they do. 니모도 하나 여러 같은 맞다가도 말이고 예배고 말하고 저 말이고 예배 빼다가도 셈이 수수기 빼게 셈이 내다 누기 내다 토라 단 누기 빼게 되게 주의다 셈이 주의도 삼로 땅도 뭐도 미tum만 나지 나 통해 그 삼로 땅만 두고 살도 네가 가로 가르쳐서 말이고 되게 봐야 되게 왕이 잡아와 다들 나시 즉 말하도 즉 수수고 밖에 가외기 미터지 통 아니 라기 즉 고외배 잘라도 돈은 만들면서 아 띵하라 청나 선배 감사 삼바시 오도와 띵하라 고도 띵하들 고도 삼바게 삼로 끼어도 대사 차바체 살와 다 미지기랑 즉 많이 버질라 즉 라기 즉 많이 버질라 바이네타 아니 라는 즉 종도 스텝이나 만들면서 초아지기도 공도지기도 일단 만들 자연이 못이 모두 초조 모두 빼 간다지 호 이모디 그지랑 그 여반나시 차대요 그래서
the ignorance in the mind is what keeps for us the actual nature of the mind, the actual nature of the body, obscure to us, so that we are lost in darkness when it comes to the actual nature of the mind and of the body, incapable of fathoming it because of the ignorance of our mind. And so, when we see something desirable, a person, a thing, we then think immediately that we must have that thing. I need that thing. We need that thing. Desirous attachment has already arisen in us. Or when one insults us or harms us in some way, immediately we become angry. We see that the 6 root mental afflictions are primed and ready to arise. They are present and ready already in the mind. 어디를 제단어도 간다 니모디게 깨게 고급 맵 그래서나 아니 맞다 드라마에 차버려 지지 니모디게 가지고 줄에 깨 고급 여봐이다 다 수준 나는 대대고 어디를 제단 가지고 냠내 체스리 냠내 체스 좀 인지미지 오봄 배 나군도 들이 제거 말다 간다 니모디게 다 셈니보디 보고 타르고 저원 맵서 투나 And it's also true of jealousy, envy, competitiveness, and the rest, that they are primed and ready to arise in just the same way. Until there is no longer an opportunity for mental afflictions to ever arise again, so long as mental afflictions remain, the enemy remains. As long as the mental afflictions are permitted to remain, the harm they do will continue. So when we speak of a practice, it hasn't got to be the practice of breathing exercises, closed-eyed meditation. All it has got to be is the process of gradually parting the mind from these mental afflictions. 아니 냠내만 뭐지 가장 제대로 차죠. 그래서 이제 또 개체조의 수속 니만님이나 다 간다. 니모 되게 깨가 고급 니모 땅 투바. 아니 니모 되게 깨 용도 잡아라게 틱하게 갑자기 자 두야요 봐. 아니 되게 니모 되게 깨베게 딱 지붕모도 교령도 나랑 룰라 마대와 샘나 마지와 용거이나야 되게도 봐. 나랑이 되토가 되게 간다 되게 동에 될 때네 아니 랑게다 니모는 갑자기 숙체를 땅 우유와 되게 상로 땅 투가 있나 아니 맞아 다 근데 두슬라 니만 돈 아니 지게 알게 친데 냠랭게 내 철토를 판도 좀 차를 해서 We're over time now, and so when we speak of a practice, one must understand their practice, and when they do, then many forms of practice will become easy, for the practice is to ensure that daily
the opportunity afforded to the mental afflictions are reduced, so that when mental afflictions do arise, one confronts the mental affliction. And when the consequence of mental afflictions, the experience of pain, is experienced, one tolerates it so that one may intensify the way in which they will confront mental afflictions, recognizing that the mental afflictions cause that pain. And if one does this, then daily one will improve, one will advance, and one will see the benefits of that. Now we will conclude here. If there are any doubts, we can discuss them. If there are questions, do raise it. Otherwise, we'll conclude with the prayers. I'm wondering about when you're speaking of the headings, is this coming from some particular outline or study guide for the Bodhisattva? Wakisiki sache dende sung zambala ane chakpe kane ane chogre di sache de ane jongdap shenbache yorebe. subject 망체 제접책이 진중남시였어요. 어디나가 subject 이게 되어요라서. 그래서 심만한 subject 되는 미루서. ane kya subject zebe 진중남시. 아, 이나는 subject 망수 잠시야. 남샤 말해. 넘버 쉐바. 남샤라는 거 남시 넘버 쉐바서 그러면 네 차베기 진주들. 요 아니 그 제가 공부 제가 잡는 거. Most of the outline of the text is drawn from Gyaltsap Je's presentation of the Bodhicharya Avatara. That's a good question. It's been a little bit hard to try and do the exercise of swapping, neutral foe and friend. But I was wondering if are there insights to be gained through understanding stories about the Buddha, Shakyamuni, and his cousin Devadatta in terms of the root afflictions and antidotes to root afflictions, because it was not just a personal relationship between them, but something that extended into the community as well. How much can we use that metaphor to deepen our insights into our own reflections and impact on ourselves and others? Ngeki geshi ni lam ten nawe kom gyapsu dra nien parsum di jemo gyapsu di thola kom gyapadi kalaka po jungson kalaka po du tadian ani kom gyap tang di la ani yarge tang wala ani dakcha temba dang dakcha temba gi punche nuba kyakin che yorwa koni gi barula legi dravadi ki korla samlo tangne ngatsu gi kumgyap su la pinsu
yin mingi korla kesigi ane sunshi chik naruchi ta kainse na di ane dakcha tomba dang ane kongi punche kegi tenigi bar ane pinsungi drill ane legi drill yöbe halam ane nyamlin chetang la nyamlin chetang di kansik yemin la kowa lenya la pinsere chizang dik sab chasong yegishila 다 아자 템버 당 아자 템버 기타 프랑게 그로 빈자로 어제 피지네로 다 힌디케도 같이 되게 다네 그러면 다 프랑이 다 직, 누규비 차네 딱 간다 가르쳐 버렸으나 프랑이 다 lumba기 계복을 차야 단달라야 아니 네 주의다 젠들 마부지 총화로 와 바로 탑을 마부 총화를 이내 다 탑을 총화를 해야 돼 이내 좀 되기 다 예시 이 심도요 말에 그게 지금도 그런 갑자기 징에 예시 심도요 다 딜레이 톤에 아니 다 그러니 거를 내지 마부지 다 dum을 무시하래 이내냐 다 단다 도도 되고 파중원이 너버 가서 깨나 이거 좀 되게 될라 저버를 냠네 레난기요 제가 디 세배 냠네 때네 그 파중원도 가다 너버 깨 마투바다 너버 그랑이 너버 또 너마투야 아니 너버 가가로 그랑 바 펜줘야 어디서 가가로 다 세배 냠네 더 좋아해서 Devadatta and the Padma Muni were relatives, and there is a lengthy account of the competition and conflict that arose because over kingship. While the Buddha Shakyamuni had no interest, Devadatta did, and however much Devadatta did attempting to harm the Buddha in every instance tolerated Devadatta and never returned harm when harm was done, only returned a benefit to Devadatta, exemplary of the Buddha's patience. 거의 딱 간다 이 그냥 그거지 내 때와디 레고 투바래 레고 투바 세베기 레고 소라 안디 지고데 렌 차산 들마이 거래 이네 단다 네 주트 가르스는 다 나도 전주 셈비 자주 셈게 줘발라 보세 줘발라 줘바 타르치마 줘바 타르치마 요르바 용하다라 베베냐네 메도 메롱아래 베베냐네 유나 아니 단냐네 하장 요르바 사바 용 토야다 베베냐네 메바이나 용 모투아 오다 데레지 토네 아마도 간다를 파게 야다 얘기 콜라 간다 드라팅인데 지다는 거랑 저기 드라티에 드라티 아니 한게다 냠내 제야라 매도 메롱어치 근데 삼로 땅네 아니 다 곰겨 두고지 고요 해서 What will address the heart of your question will come naturally in the 6th chapter of the text, where when the awakening mind of Bodhicitta
must first arise. Then when it has arisen, one must afterward engage in the discipline of the Bodhisattva. Then that discipline too must be brought to its completion. And for that to occur as rapidly as possible, one must practice their forbearance, their patience. And when they do, then their progress becomes swift and very profound. Because it is so, then, in the meditation upon the friend and the foe, one must develop the ability to take the foe as the most indispensable element to their practice. If one recognizes that in the deep practice of the discipline of the Bodhisattva, if one can recognize that for the advanced practices in that discipline of the Bodhisattvas, that the foe, the enemy, is the most indispensable element of the practice, and that anger is the most pernicious of the afflictions, then one will find that very helpful. You mentioned that the difficulty you face meditating, but the development through meditation will not be too difficult here. The neutral state, a balanced state, is necessary for developing later love and compassion, which require that neutral state as their foundation. So initially, meditating, when you
visualize the friend and the foe, you will experience, you will feel that one is the friend and one is the foe. However, with repeated reflection, it will be possible to recognize that the justification for friendship applies to the enemy. This must happen in order for the mind to become neutral, for it to become level and balanced. And it will happen if it is repeated once, twice, and so forth. It will surely, the mind surely will adapt. 아니 그네 마시 로도 공부를 마시 로도 로 장야거든 마시 로 장야데 칼에 가서 지기 어떤 남리나 마시 로도 장투가 있나 아니 잡아다 닝치 그 공부를 하고 마시 로도 마장와 있나 잡아다 닝치 공부하고 이봐 어디 내가 숙지기 어려서 Today, we didn't have the time to meditate in the neutral state. It didn't happen today. but but through this meditation, it becomes possible then to develop that recognition of sentient beings as one's mother, as one's mothers. This recognition is thought to be the most difficult sort of recognition to foster. But where it does arise and one recognizes sentient beings as their mothers, then compassion and love, affectionate love, develop afterwards readily. 마시 로장 카고레 세야기 마시 로장 고야다 고 카고 있는 장 고야 지금 진짜 뭐 최선의 마디 소도다 니에기 미시티를 차샤바 이나 베디 미시티를 차샤 미시티기나 랑 마슬라나 랑 니에기 베 초지기로 와 어디 벨체네 아니 섬제 담제 세디기 만나시 가진 첨부 제여버다 사무직 땅네 아니 마시게 로디게 마시게 로디게 온디 아니 콜은 당을 까지 그래 자벨로디게 두고 어디네 그냥가 자네 다 마시게 로디 배 전주 쌤께 와서 마시게 로디 자와지 계기요 어디데 좀 내가 들리 지요래 아니 어디 이걸로다 먼저 선생님이 우제마도 되게 걸 다시 해야지마도 인다 대 파샤는 대시 싸워게요 말해서 대인이 루저마저마 하나 먼저 방향을 누가 대대요 근데 시행이 류 아니 근데 수백이 누구도 주가가로 다 하나 자주고 심 귤레게 타고 어디게 전에 시기였어 되게 가도 많이 내요 그래서 어디데 아니 되는 대샤 아니 뭐는 좀 내가 The emphasis upon the difficulty of developing the recognition of sentient beings as one's mothers has good reason. The mother in a person's life is for that person, their mother, the prime example of the best of friends. And when the best of friends
one's mother is just what one recognizes in every sentient being, then that averts hostility toward others and fosters love for them. And so the recognition of sentient beings as mothers becomes the most critical part to developing the awakening mind of Bodhicitta. In the days to come, in the chapters to come, not set aside as its own topic, but as a part of these, as we consider conscientiousness and vigilant introspection and patience, we will consider as well the meditation to develop the recognition of sentient beings as one's mothers. And now we'll conclude with our closing prayers. 교친이 집에 겨워 딜러 때네 아니 랑이 미시티 턴다 템바 아니 티 턴다 템바 마용아 치도라랑이 티 류들 직sem이 티 마테와 류 내자를 선 마지보이나 데제가가 아니 지 교친이 집에 겨워 딜기도 쉬워들 뭐는 겨나 한도 친구요래 아니 델레장 대처 성모당이 이번에는 아니 세치마 펜데다 아니 지 때베 컴베르 산지 때문에 내봐다 선지 되기 거기 용야가 때문에 내가 보고요 때문에는 되기네 연구요 때문에만 되기 연구요 어떻게 기재 삼았다네 때문에 내봐다 선지 되기네 비시 선지 되기 중에 치도 때문에 내봐도 오늘 깨봤는데 오늘 뭐는 첨부를 했어 그다음 어떻게 뭐는 첨부를 해서 The virtues of lecturing and listening in Bodhidharma may be dedicated to making a life meaningful. And that dedication of virtue to making a life meaningful may be done by dedicating those same virtues to bringing an end to physical and mental pain and distress, for these prevent the life from being made meaningful. Then if one enlarges, broadens more, one may dedicate the virtues to well-being in subsequent lives and to ensuring that the teachings remain so that sentient beings may experience well-being. For without the teachings of the Buddha Dharma, sentient beings will not know well-being. So if one dedicates virtues then to the long-lasting teachings for the well-being of sentient beings, then the prayer becomes very forceful. Rindo bele sonye madara yamba kanshi saka lome mare ge long wa yi namden ge we wombo da yurji Dema sumbe tsera kundu yang jambe yangi tsewe jizole tembe remba kusan lamgi so nyene rube yeno namgi nyese sho rangi rangi jishen jishen tobe tobe lamje ne shudra tsewe jambe tagege Gyoe yige mamba seje ne gyoe temba yurin zengyuru shik temba rinchen choge ma kyaba kyabya nyambar gyurwe chodere ne nije chembe yira kyaba yin pende teze sewar je parasho teje gyoe me chonchen le drop jancho langi Tarde namge yelam bende shin gewe zeba rindu gyongyoru chik namzang robe dunchen robje chin gegen seje midang limingun sera kundu gewe ngapa yi namda lamda drewar magyuru chik
Kanse tewa cholan shu shu se. Sushin drola tsumba de yitse. Tude namgin tandun roche chik. Trashi kyanso chukun kyo. From my two collections, vast the space that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time. May I become the chief leading Buddha for all those whose mind's wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my life's Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings, with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time, by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Lambe ke wati pindan roa kuma kampenda. Ke bari chesen lozan jaba yi tembe ni mo rindu se jesho. Kanri rawe korwe shinkam dir pendan dewa malu jongwe ne. Shenre se wan ten zen kya zo yi. Shabe si te mbari de ten kiri chik. Chambe mpa wan chit bar kempa dang. Kunde zambonde yande shinde. Teta kungi chishun da lobshir. Gewante da tamche rabumu. Dusum shepe gewa tamche gi. Ngowa gang la shodu nga bandir. Dagi gewe tawan ge kungyam. Zambo shushi rabumu warigi. Janjo senjo rambo she. Maike panam ke girchi. Gewa nyamba me bayang. Konde konde pewarsho. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Rampa to shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Chenrezig Tenzin Gyatso, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra do, realize things as they are. Also, I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue, with the dedication praised as the best, by the victorious Doskon ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel Bodhicitta that has not arisen rise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. Thank you all.